Dear students, today we are going to start another poem that is Miraculous. This is the second poem of your text and it is on page number 78. The poem is written by Walt Whitman. Walt, this Walt Whitman, he is born on May 31st, 1819 and he passed away on March 26th, 1892. He was an American poet, an essayist, a journalist, and a humanist. Dear students, in this poem, Whitman presents to us altogether a different point of view of miracles. He draws his miracles from everyday life. The people and the city life are full of miracles. Nature itself is an emblem of miracles. The creation and activities of honeybees, animals, fishes, waves, rocks, the sun, the moon are miraculous. Dear students, according to the general view, miracles are the things that happen but are hard to believe. They are thought to happen very rarely. If ever they happen, people make much of them. But Whiteman takes a different view and meaning of miracles. For him, there is nothing in miracles to make much of. For him, miracles are not rare things. For him, they happen for him, they happen every moment and everywhere around him. He sees them wherever he goes. He sees nothing but miracles wherever he is. To him, anything that gives him immense pleasure is a miracle. And there is nothing in the universe that doesn't give him immense pleasure. He derives immense pleasure from the company of all people, birds, animals, and all the animate or inmate. Yes, he derives pleasure from the company of people, birds, animals, and the animate or inanimate creations of the world. They are all miracles for him. There is nothing in them to make much of. One can see them wherever one goes. The only important thing is to seek pleasure in these common miracles of the world. Dear students, as you saw, miracles जो होते हैं, मोजज़ा जिसे हम कहते हैं उर्दू ज़बान में या कश्मीरी ज़बान में, ये कुछ ऐसे वाक़ात हैं जो होते हैं. वो वाक़ा तो होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है उन पे यकीन करना, इन्हें सच मानना. And we believe that these miracles happen not often. Rarely, कभी कभार हम देखते हैं miracles हो जाते हैं. तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो हम इसे बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि हमने ऐसा देखा. We saw this happening. हम इसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं. लेकिन पॉइंट का जो है यहाँ पर है, वाइटमैन का, वो मिराकल्स के बारे में अलग एक अपनी राय रखते हैं और इनके मुख्तलिफ माने वो अखज़ करते हैं. पॉइंट के मुताबिक मोजज़ा कोई कभी कभार होने वाली चीज़ नहीं. उसके लिए मोजज़े उसके चारों तरफ हर पल, एट एवरी मोमेंट, वट एवर हैपन्स, वो उनमें से मिराकल्स ड्रा करता है. वो जहाँ कहीं भी जाता, वेयर एवर ही गोज, और जो कुछ वो देखता है
اسے معجزوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، اس کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ اس کے ارد گرد ہو جاتا ہے، وہ ان میں سے معجزات اخذ کرتا ہے. جو کوئی چیز اسے پلیز کرتی ہے، خوشی دیتی ہے، وہ ایک معجزہ ہوتی ہے. اور کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ خوشی دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشی نہ بھی دیتے ہیں. ان سبوں کو جو پوئٹ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے کن کے ساتھ؟ میراکلز کے ساتھ. اور پوئٹ کے سامنے وہ سب چیزیں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ میراکل ہیں جو کوئی ہمارے آس پاس ہو جاتا ہے. یہ سب پوئٹ کے لیے میراکلز ہیں، اور ایک ڈیفرنٹ ویو رکھتے ہیں. ہم ایک ڈیفرنٹ ویو رکھتے ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معجزات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کبھی ہو جاتے ہیں ہم بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم انہیں سچ نہیں مانتے ہیں. بٹ دا پوائٹ ٹو ہیم ایوری ایکشن وٹ ایور ہیپنز اراؤنڈ ہیم ویر ایور ہی گوز ہی اونلی فائنڈس میراکلز. جس چیز کو بھی وہ گہرائی سے لیتا ہے وہ اس میں میراکل کو پاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس واز brief introduction about miracles, and inshallah in our next next day, inshallah we will be discussing the stanzas and the lines. These are 13 lines in the text, and we will be reading them. And just to keep this video confined, and this was a brief introduction of miracles. As you understood now that to us miracles do not happen oftenly, they happen only sometimes. And to the point, you understood that whatever happens around him, whatever he sees, that is a miracle. Wherever he goes, he is in search of miracles. He finds and he draws miracles from all the happenings of the world. And by this, dear students, you understood the miracles, you understood the view of miracles. And inshallah, I hope that you will go through the brief summary and the brief introduction of the poem. Till our next lecture, stay home, stay safe. Khuda.